السلام عليكم طلابي الأعزاء طلاب المرحلة الثانية. Today the lecturer 7 of English language, and in this lecturer we talk about, in the beginning we talk about time clauses. Look at this sentence. I will give her a ring when I get home. This sentence consists of two clauses. A main clauses, which is I will give her a ring, and a secondary clause, which is when I get home. These conjunctions of time introduce secondary clauses, and this conjunction put it in two brackets, which is when, while, as soon as, after, before, until. They are not usually followed by a future form. They refer to future time, but we use a present tense. And we can see in this example, when I get home, I will continue the sentence. While we are away, and continue the sentence, as soon as I hear from you. Wait here until I get back. اليوم محاضرتنا هي السابعة بمادة اللغة الإنكليزية، ورح نبدي محاضرتنا بالتايم كلاوزز اللي هو شروط أو بنود الوقت. نباوع على الجملة الأولى اللي هي I will give her a ring when I get home. هذه الجملة نشوفها هي متكونة من شرطين. أمين يعني شرط رئيسي أو بند رئيسي اللي هو شنو؟ I will give her a ring، والسكندري أو الشرط الثانوي when I get home. نشوف بالجملة أنه يتخللها كلمة when، وهذه الكلمات الموجودة بين قوسين هي كلمات تربط بين الجملتين. ودائما هاي الكلمات مو يعني ما يتبعها جملة بالمستقبل، وإنما هي تشير إلى المستقبل لكن تكون بالمضارع البسيط أو بالمضارع بصورة عامة. Okay. Now we talk about first conditional. The form of the sentence, which is referred to first conditional, consists of if plus present simple, comma, will plus infinitive without to. And if we make a sentence positive or negative, the sentence consists from if, and then the first sentence, comma, and then the second sentence. For example, if I work hard, comma, I will pass my exam. Or if she has enough she will buy a new car. If she has enough money, she will buy a new car. Or if we don't hurry up, we will not be late. If you are late, comma, I will wait for you. إذن شفنا بالبوكس الأول الجملة بحالة البوزيتيف والمثبت والنفي، إنه الجملة اللي المشروطة اللي تبدي بالإف أو اللي تحتوي على الإف، ورا الإف نخلي مضارع بسيط
تنتهي الجملة الأولى بالكوما and then نبدي الجملة الثانية will زائدا مصدر without to بدون to. And if we make a question, we will begin with what or where, any question word, plus will, plus subject, and then infinitive without to, and then if, and continue the second or the secondary clauses. Like, what will you do if you don't go to university? Where will you do, where will she go if she can't find a job? If I make a question with short answer, like, will you go to university if you pass your exam? Yes, I will. And in negative, we should say, no, I will not. And if we look after the planet, will we survive? Yes, we will, and no, we will not. بحالة إنه نكون سؤال يبدأ بأدوات السؤال اللي هي what, where, who, and when. راح وراها يجي will and then subject and then infinitive without to, and then if, and continue the secondary clauses. وبحالة الشورت answer شفنا انه مرة يبديها بالإف ومرة نقدر يعني نقدم الإف ومرة يبديها بالأكسلري verb اللي هو will. Use. The first conditional is used to express a possible condition and a probable result in the future. Example, if my check comes, I will buy us all a meal. You will get wet if you don't take an umbrella. What will happen to the environment if we don't look after it? And we can find from this sentence the conditional clauses if can come at the beginning of the sentence or at the end. If it comes at the beginning, we put a comma at the end of the clause. If it comes at the end, we don't use a comma. إذن هنا راح نعرف ليش نستخدم الحالة الشرطية الأولى. نستخدمها من نريد نعبر عن حالة ممكنة أو نتيجة حتمية بالمستقبل. أي بمعنى إنه if my check come I will buy us all a meal. يعني إذا إجا الصك مالتي فشي محتمل وروده إنه راح أشتري الميل للكل، أي الوجبة للكل. نلاحظ أيضا إنه الإف من هاي الجمل مرة دا يخليها بالبداية ومرة دا يخليها ببداية الجملة الثانية. فشنو الفرق؟ إذا جدي بالبداية فنشوف إنه نهاية الجملة الأولى نخلي كوما، لكن من تجي بالحالة الثانية بالسكندري كلوزز أي بالجملة الثانية فما راح توجد أي كوما بالجملة. Second conditional. The form of the sentence which refer to second conditional consists of if plus past simple, comma, with plus infinitive without to. And the positive and negative sentence consists from if the first
the main clauses, then comma, and then the second clause which is consists of with or wouldn't. For example, if I had more money, I would buy a CD player. If she knew the answer, she would tell us. If we live in Russia, we would soon learn Russian. If I didn't leave so many debt, I would have to work so hard. And if I convert it to the negative, I just change the auxiliary verb would with wouldn't, would not. Sorry. And if I make a questions with question word, what or which will begin with, for example, what would you do if you had a year off? Which countries you go to if you traveled around the world? Which countries would you go to if you traveled around the world? And if I make a question with short answer, I should say, would you travel around the world? And the answer will be yes, I would, or no, I wouldn't. And if I began with if they had the money, would they buy a new car? Yes, they would, or no, they wouldn't. And also we find would in the all sentence with the secondary conditional, and would is a modal auxiliary verb. The form of would are the same for all person. إذن الحالة الشرطية الثانية الجملة تتكون بها من if زائدا ماضي بسيط وكوما and then نبدي الجملة الأخرى بالwould مكان الwill زائدا infinitive أي مصدر بدون وجود التو. وشفنا أنه الجملة من تبدي إذا كانت مثبتة أو منفية راح تكون if جملة comma and then subject plus with and then تكملة الجملة. وبالquestion اللي يبدي بالأدوات الاستفهام العادية اللي هي what, when, where راح يكون وراها الauxiliary verb اللي هو with and then تكملة. والجملة اللي تكون السؤال اللي يكون جوابه قصير راح نبديها يا أما بالإف يا أما بالwould ويكون الجواب yes I would or no I wouldn't. ونشوف إنه الwould هو تعتبر من الauxiliary verb الأفعال المساعدة، وهي يعني هي نفسها لكل الأشخاص أي للجمع أو للمفرد أو للمذكر أو المؤنث هي نفس الكلمة نستخدم. ولاحظنا انه بالجمل اللي قدامنا وراح نلاحظها ايضا بالاستخدامات انه الحالة الشرطية الثانية حالها حال الحالة الشرطية الاولى بحالة وجود الاف يا اما تجي بداية الجملة ونهاية الجملة الاولى نخلي كوما وبعدين تكملة الجملة الثانية، او نبديها بال تكون الاف بالوسط، لكن بهالحالة ما عندنا ما نخلي كوما بالجملة. The second conditional is used to express an unreal or improbable condition and its probable result in the present or future. The condition is unreal because it is different from the fact that we know. We can always say but. For example, if I say, if
if I were Prime Minister, I would increase tax for rich people. But I am not a Prime Minister. Second example, if I lived in a big house, I would invite all my friends, but I live in a small house. إذن هنا استخدامات الحالة الشرطية الثانية هي للتعبير عن خلينا نقول شرط غير حقيقي أو يعني بعيد عن الحقيقة. فمن نقدر يعني ليش هذا الشرط هو غير حقيقي؟ بسبب أنه كلش بعيد عن الحقيقة مثل ما قلنا، ونستخدم كلمة but هم أيضا. يعني if I were prime minister، يعني إذا أنا أكون رئيس وزراء سوف يعني راح أزيد الضريبة على الناس الأغنياء، لكن أنا مو prime minister. إذا أنا أعيش ببيت كبير سوف أدعو كل أصدقائي، لكن أنا أعيش ببيت صغير. إذن هذه استخدامات الحالة الشرطية الثانية من يكون فشي بعيد عن الحقيقة أو بعيد يعني قريب إلى الخيال، يعني فنقدر نستخدم الحالة الشرطية الثانية. Mate. The form of the sentence which consists from mate plus infinitive without to. And also we can say mate is a modal auxiliary verb. The form of mate are the same for all persons. The sentence positive or negative consists from subject I, he, it, we, plus mate or may not, and then infinitive without to, and then continue the sentence. If I make a question, will begin from do you think, and then continue. In case of question, the inverted question made you is unusual. It's very common to ask a question with do you think plus will, like do you think and then plus will, like example in the second box. And if I make a question with short answer, I will say do you think he will come? He made. Or do you think it will rain? It made. الفعل المساعد made الجملة تتكون من made زائدا مصدر بدون to، وهي نفس الشيء بالنسبة لكل الأشخاص نقدر نستخدمها. والحالة النفي والمثبت نقدر نقول إنه الفاعل زائدا الميت أو المينوت بحالة ميت نوت بحالة النفي زائدا مصدر زائدا تكملة الجملة، مثل ما تشوفون بالبوكس الأول الأمثلة اللي احنا مخليها. بحالة السؤال احنا المفروض نبدي السؤال ب made you، لكن هذا غير عادي unusual نقدر نقول أو غير معروف. لكن من المعروف انه نبدي الجملة do you think. إذن نبديها الجملة دائما يعني غير usual أو العفو غير عادي إنه نبديها بميت. السؤال نبديه بميت يو، لا يعني غير عادية. فنبدي السؤال ب do you think زائدا will and زائدا then تكملة الجملة. وأيضا بحالة السؤال اللي جوابه قصير نبديها do you think and then will and تكملة السؤال، ولكن الجواب يكون he made or it made she made، يعني المهم فاعل زائدا made الجواب. We have many examples. The first example, people are
worried about the greenhouse effect. Make sentences using if, will. The earth gets warmer. I should say, if I use if and will, I should say if the earth gets warmer, the sea will get warmer. If I have the information, the sea gets warmer, I should say if the sea gets warmer, the ice at the north and south poles will melt. The ice at the north and south poles melts if, I should say, if the ice at the north and south poles melts, the sea level will rise. The sea level will rise. If the sea level rises, there will be floods in many parts of the world. There are floods in many parts of the world. If there are floods in many parts of the world, many people will lose their homes. بهذا المثال احنا البشرية كلها قلقة من تأثير الجرين هاوس، يعني المساحة الخضراء أو المنطقة الخضراء، فيريد أن ينطينا معلومة بالجمل اللي بالأسود اللي بين قوسين، وعلى غرار هذه المعلومة دا ينطينا إياها لازم نسوي جملة بيها if والauxiliary verb will. فشفتوا احنا كل الجمل بديناها وتقدرون ما تبدوها بالاف، الاف تجي بالنص، لكن من بديناها بالاف لازم نخلي كوما بنهاية الجملة الأولى. فالجمل اللي بالأحمر هي الحل لمثل هذا المثال. Example number 2. Join the pairs of sentences using the words in the brackets. Number 1. She will pay me back. She will get some money. We should use as soon as. I should say she will pay me back as soon as she gets some money. I will wait her. You will get back. I should say I will wait her until you get back. Give me a ring. You will hear some news. Give me a ring when you hear some news. The TV program will end. I will do my homework. I should say I will do my homework after the TV program ends. Number 5. I will go to work. I will have a bath. I will have a bath before I go to work. بالمثال الثاني ده يقول اربط الجملتين بالكلمات الموجودة بين الأقواس. فإحنا نشوف إن الجملتين بها will، فإحنا من نجي نربطها بهذه الكلمات لازم نشوف المعنى وصيغة الجملة تتغير. فراح نستخدم هي سوف تدفع لي، ترجع لي يعني الفلوس حالما she gets some money، عندما يكون يعني تاخذ تحصل على بعض الفلوس. فنشيل الويل وتصير الجملة بحالة present simple. أيضا بالحالة الثانية، لكن تكون بالجملة الرابعة والخامسة. تشوفون إنه إحنا ما نقدر نقول the TV program will end after، لا ما ترهم المعنى، ما ينطي الجملة ما تنطي المعنى الصحيح. فإحنا راح نقول I will do my homework شو وقت after the TV program ends. وأيضا بالنسبة للجملة الخامسة. Example number 3. Rewrite these sentences using the second conditional. Number 1. I'm not rich. I don't live in a big house. If I were rich, I would live in a big house. He
Number 2, he works in the evening. He has no time to play with his children. If he didn't work in the evening, he would have time to play with his children. She buys a lot of clothes. She has no money. If she didn't buy a lot of clothes, she would have some money. Number 4, I haven't got a car. I can't give you a lift. If I had a car, I could give you a lift. Number 5, I go to bed late. In the morning, I am tired. I should say, if I went to bed early, I wouldn't be tired in the morning. المثال رقم 3. نشوف هنا يقول لك اكتب إعادة كتابة الجملتين باستخدام الحالة الشرطية الثانية. يعني if زائدا past simple زائدا طبعا comma and then would and then infinitive without to. فشفتوا الأمثلة الجمل 1 2 3 4 كلها واضحة بالنسبة لكم. ونشوف هنا بالجملة الأولى نشوف كلمة where. فوير هنا عندك بالحالة الشرطية الثانية دائما نستخدم الوير مكان الواز. بالحالة الشرطية الثانية دائما نستخدم بالمكان اللي نستخدم was نستخدم مكانه where. هذه ماشية بالحالة الشرطية الثانية. ولازم نشوف انه معنى الجملة يعني تغير طبعا من مضارع هنا لأن عندنا إلى ماضي بسيط، لأن حالة الشرطية الثانية تحتوي على الماضي البسيط، وبالجملة الثانية عندنا would. Thank you for your kind attention.